Buenos días, chicos. Hoy vamos a hacer un viaje a Buenos Aires, que es la ciudad capital de Argentina. Y Aires tiene una población de más o menos 13 millones de personas. Tiene mucha influencia italiana, española, francesa y alemana por la migración al principio del siglo XX. Y eso ya expliqué eso in last class. I already went over migration and gauchos and all that kind of stuff, and what makes common Argentine culture from today. Y aquí vamos a ver un video sobre las cosas que no pueden faltar en Buenos Aires. Buenos Aires is one of the most popular travel destinations in the world. But are you sure you know what to do there? Here are 10 things you can't miss in Buenos Aires. Know before you go! Number 1. Recoleta Cemetery. Here you can find the most incredible tombs you've ever seen. This is the place where all rich people go to rest in peace. Go there and pay your respects in eerie silence. It's totally worth it. Number 2. San Telmo's Antique Market. Here you have 5 whole kilometers to go shopping in this market. Every Sunday you'll... And unfortunately, I can't play the whole video because of copyright reasons. My videos will get taken down if I show it all. But in the upper right-hand corner, you'll see a little link. So do watch the whole thing because these are great questions to come up on a quiz or a test. So make sure you watch it. Muy bien, vamos a continuar con nuestro viaje a Buenos Aires y necesitamos el vocabulario. Pues quiero que ustedes vayan a la página, a su lista de vocabulario en la página, dame un segundo aquí, 221, para ver el vocabulario. Y aquí empezamos con, ¿cómo se llama? Es una calle en Buenos Aires. Todos, una calle. Not una calle, una calle. Or as they would say in Buenos Aires, una calle. That was terrible. Don't listen to that. But the accent in Buenos Aires is a little bit like that. Double L's sort of have almost a JG sound to them. Y aquí tenemos un banco. Banco de la provincia de Buenos Aires, un banco. Todos, un banco. Seguimos con, ¿qué es eso? Una estatua. Una estatua. Seguimos con, aquí vende estas cosas. Se compran zapatos en una zapatería. Todos, zapatería. So you're going to find a lot of words in Spanish. You take the object and you add ia on the end, and you get the equivalent of shoe store or whatever kind of store. We're going to see a lot of examples of this. Zapatería. Y esto, aquí tenemos como Walmart o Publix o Inglés o lo que sea. Esto es un almacén. Almacén. So sorry, it's not like Publix or Ingles, because Publix and Ingles are supermercados. Almacén is like department store. Almacén. También tenemos un parque. El parque. Seguimos con... ¿qué es eso? Pues tenemos aquí las cruces. Esto debe ser una
iglesia. Una iglesia. And I've pointed this out before, but I'm going to point it out again. Whenever you have words that end in ia, pay attention to whether there's an accent on the the I or not. Because if there's an accent on the I, your stress is going to go on the I. If there's not, the stress is going to go over here. So this is iglesia, iglesia, where this is zapateria. So listen to the difference. Iglesia, zapateria, right? You hear the difference there, right? So always check words in an IA and check where the accent is, if there's an accent or not. Y estos son, aquí en Spartanburg tenemos uno que tiene el nombre de Dennis. ¿Qué es? Un rascacielos. Didn't hear you guys roll the R there, so try it again. Rascacielos. Rascacielos. Literally a sky scratcher. Skyscraper, right? Rascacielos. And I don't know if the Denny's building actually counts as a skyscraper because I think they need to be over 20 stories tall. Bien, vamos a practicar un poquito en el libro, en la página, quiero que ustedes vayan a la página 192. 192, y yo voy a cambiar el libro que tengo aquí. Disculpa. 192, ¿dónde estará? Oh, aquí está. Pues ustedes van a indicar si la comunidad donde viven tienen estos lugares y cuál es el nombre de todos, ¿no? Y después vamos a hablar juntos. Por ejemplo, un parque. ¿Spartanburg tiene un parque? Sí, Spartanburg tiene muchos parques, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Pues, so pause the video and adelante. Bien, vamos a ver. Un parque. Sí, Spartanburg tiene muchos parques. Pueden escoger Cleveland Park, por ejemplo. Un café. Sí, Spartanburg también tiene muchos cafés. Por ejemplo, Spill the Beans, Starbucks, Little River Coffee Shop, etc. Una zapatería. I'm sure there are shoe stores in Spartanburg. I don't really buy shoes that often, so I don't know. Maybe you guys know more than I do. Una estatua. Sí, tenemos una estatua. Who's that one downtown? Is that, you can tell how much I know about Spartanburg. I think it's Daniel Morgan, maybe, right in the middle of downtown. Un rascacielos. Sí, el edificio de Denny's es un rascacielos. Si cuenta como rascacielos, yo no estoy seguro porque, como ya dijo, creo que tienen que tener, necesitan tener como 20 pisos por lo menos, ¿no? Una avenida. ¿Spartanburg tiene una avenida? Sí, Spartanburg tiene avenidas, ¿no? Por ejemplo, avenues are normally separated in the middle by a median, right? So if we look at Main Street going towards Westgate Mall, that's definitely an avenue. Un kiosco. ¿Tenemos un kiosco aquí? I don't think so. We don't really have a kiosk. Kiosks are usually places that you'll see in bigger cities, like Philadelphia has a lot of them. New York City does, where you can buy newspapers or a drink or things like that. And we don't quite have anything like that here because I don't think we have enough foot traffic for that. Una iglesia. Sí, tenemos muchas iglesias. We're in the middle of the Bible Belt here, so we have a lot of iglesias. Un cine. Sí, tenemos un cine. Definitivamente tenemos un cine. We have the what's it called? NDG? No, that's where I used to live in Montreal. NDG. NRG? Whatever, it's over by Publix. We also have the one in Westgate, over by Westgate, that has walls that are about like a millimeter thick, right? Una parada de metro. Tenemos aquí una parada de metro.
No, no tenemos parada de metro porque no tenemos metro aquí. Tenemos parada de autobús, pero no parada de metro. Muy bien, vamos a seguir con 7.2. Yo les voy a leer unas frases y ustedes me van a decir dónde ir. Por ejemplo, si yo digo, ¿quieres comprar una pizza? Ustedes van a responder con voy a una pizzería, ¿no? I'm going to see if the audio file here works. What do you want to bet it doesn't? Nope, it totally does not work. Of course it doesn't. What if I open in a new tab? No, I already did that. What if I open in a new window? Nope, totally doesn't. So I'm going to read these. You're going to tell me where to go. So keep on your vocab list. Número uno. ¿Quieres comprar una joya con diamantes? ¿Quieres comprar una joya con diamantes? ¿Dónde vas? Voy a la joyería. Joyería. Another one of those EA words, right? The jewelry store. Joyería. Número 2. ¿Te gustaría ver una película? ¿Te gustaría ver una película? ¿A dónde vas? Vas al cine para ver una película. Número 3. Tienes que tomar el autobús. Tienes que tomar el autobús. ¿A dónde vas? Vas a la parada de autobús. Muy bien. Número 4. ¿Piensas comprar una revista o un periódico? ¿Piensas comprar una revista o un periódico? ¿A dónde vas? Vas al kiosco. Al kiosco. Número 5. O una tienda también, ¿no? Because we don't have kiosks, but you could also go to a store. Estás en la calle, pero quieres descansar o leer el periódico. Estás en la calle, pero quieres descansar o leer el periódico. ¿A dónde vas? Puedes ir a un parque o también una plaza. Una plaza. Plazas aren't very common for us in the US, well, in the South anyway, but they're very common in Latin America. Plazas, we would probably call it a park, but it's typically a place that maybe has a gazebo in the middle or a fountain. They're not huge. It's like a city block. And you go and there are usually trees and park benches and that kind of thing. It's sort of a hub of activity, right? Número 6. ¿Quieres tomar una cerveza con tus amigos? ¿Quieres tomar una cerveza con tus amigos? ¿A dónde vas? Vas al bar. Vas al bar. Número 7. Necesitas dinero. Necesitas dinero. ¿A dónde vas? Vas al banco. 8. Vas a comprar una torta de chocolate.
vas a comprar una torta de chocolate. ¿Qué es una torta? Una torta es eso, ¿no? This is really bad. Really bad drawing. That looks like something from the Netflix show Nailed It. This is supposed to be a cake. Una torta de chocolate. Vas a la pastelería. Pastelería o panadería. Okay, actually, I wanted to show you guys what a plaza is, and it will kind of look like a park to us. And this is in San Cristobal de las Casas in Chiapas, in Mexico. And this is called the Zócalo. In Mexico, they tend to be called Zócalos, which are like the center of the city. But it's pretty much the same idea as a plaza, and they'll give you an idea of sort of what you find there. Okay, so not the best camera work there, but the Zócalo in San Cristóbal de las Casas, which is in the center of every Mexican city, the Zócalo, is a hub of activity where people meet and, they drink coffee, they meet friends, they sit, they read the paper, etc. That's the basic idea of what a plaza is. Muy bien, vamos a volver aquí, 7.2, ya decimos, vamos a ver. Ciudades grandes como Buenos Aires tienen metros, subways. En Buenos Aires esto se llama el subte, el subterráneo, el subte. Y aquí tenemos un mapa del subte de Buenos Aires. Y lo que quiero que ustedes hagan, quiero que vayan a la página 194 y vamos a ver preposiciones de lugar. Preposiciones de lugar. Ustedes me van a decir, ustedes van a ver la lista de palabras en la página 194. Ustedes van a escoger entre esto, cerca de o lejos de. Pues la estación primera junta está cerca de o lejos de Retiro. ¿Cuál es? ¿Cerca? Are they close together? No, they're not. Está lejos de Retiro. Muy bien. Pues Bulnes está debajo de o encima de Carlos Gardel. ¿Cuál es? Es encima. Oh, wrong way. Of course. Lo siento. Debajo de, it should have been the other way around. Lo siento. It should have been encima de Carlos Gardel. Jujuy está detrás de o delante de San José. Detrás o delante de. Está detrás de San José. El 9 de julio está al lado de o lejos de Pellegrini. Está al lado de Pellegrini. Cohete está antes de o entre Primera Junta y Río de Janeiro. Está entre, in between. Diagonal Norte está frente a o sobre Pellegrini. Está sobre
Pellegrini. Oh, it could be frente a as well if we were actually in the city. Bien, estos son las preposiciones de lugar y no vamos a repasar todas porque hay muchas. Pues vamos a ir al libro a 7.5 y yo les voy a leer unas frases. I'm going to read you 7.5 and you're going to go back. ¿A dónde voy aquí? That's not what I wanted. There we go. Y ustedes van a mover. So you're going to make reference to the picture, the diagram on the very first of the chapter. En la página 190, la página, I can't write on that, 190. And you're going to respond to these questions con cierto o falso. Cierto o falso. Cierto o falso, and you're going to give me an explanation if that's not correct, no? So I'm actually going to go back to the workbook, if I can find it here, and I'm going to go to the picture so we can reference it. Oh, skipped it, so we can reference it together. There we go. Ooh, that picture's a lot more clear than the one in the book. Oh. Ah, there we go. Mucho mejor. Okay, bien. Número 1. El buzón, and you guys can follow along on page 195 as well. El buzón está detrás de la oficina de correos, ¿verdad? El buzón, so let's find the buzón. The mailbox. ¿Dónde estará? El buzón. Oh, aquí está. Muy bien. El buzón está detrás de la oficina de correos. Where's the oficina de correos? Way up here. Is that detrás? No, obviamente. Está lejos de la oficina de correos, ¿no? Muy bien. Y el cine Colón está entre el restaurante Mar de Plata y el centro comercial. ¿Dónde está el cine Colón? Está aquí. Muy bien. Ya buscamos el cine Colón. ¿Y dónde está el restaurante Mar de Plata? Aquí. Y el centro comercial. Aquí. ¿Está entre estos lugares o no? Entre. Sí, está entre el restaurante y el centro comercial. Número 3. Y el autobús pasa por la calle 3. No. El autobús. ¿Dónde está el autobús? Aquí. ¿Dónde está calle 3? We have Avenida Colón. We have calle 3 aquí. Esto es calle 3. ¿Pasa por la calle 3? ¿Sí o no? Well, maybe. We don't know if it's going to take a turn. But we can assume no, it doesn't. Creo que el número 4. Creo que el Museo de Arte está cerca del Almacén Torres. Creo que el Museo de Arte está cerca del Almacén Torres. Museo de Arte, Almacén Torres. ¿Está cerca o no? Yo diría que sí, está bien cerquita, ¿no? They're kind of almost across the street from each other. Even though the book says falso, but I don't know, maybe people in this city, the pretend city, have tiny legs and can't walk far. Muy bien. El Banco Central está delante de la zapatería y de la joyería. El Banco Central, let's find the Banco Central. ¿Dónde estará? Oh,
well, I don't know if that's the Banco Central, but it says banco, está delante de la zapatería y de la joyería. Pues tenemos zapatería, joyería. What does delante mean? ¿Está delante o no? No, no está delante. No está delante. 6. En la Plaza Colón, where's the Plaza Colón? Esto es la Plaza Colón. Hay personas bailando enfrente del kiosco. Hay personas bailando aquí enfrente del kiosco. ¿Verdad o falso? ¿Qué significa frente? Verdad. Frente, in front of. Muy bien. Número 7. Todas las mesas del Mar de Plata están dentro del restaurante, ¿verdad? ¿Dónde está el restaurante Mar de Plata? Aquí. ¿Todas las mesas están dentro o no? ¿Qué significa dentro? No, porque hay unos afuera. Esto es falso. Dentro, inside. Not all of them are inside. 8. No hay ningún rascacielos cerca de la Plaza Colón, ¿verdad? So let's see rascacielos. So aquí rascacielos, rascacielos, rascacielos. ¿Está cerca de la Plaza Colón? ¿Está cerca o no? No, no está cerca. Está, what's the opposite of cerca? Lejos. Muy bien. Y hay una plaza enfrente de la iglesia, ¿no? Aquí hay la plaza. ¿Dónde está la iglesia? Aquí. Hay una plaza enfrente de la iglesia. ¿Está enfrente de la iglesia? Sí, yo diría que sí. Esto es cierto. Y número 10. En la Plaza Colón hay una estatua de Hernán Cortés muy bonita delante del cine, ¿verdad? En la Plaza Colón hay una estatua de Hernán Cortés muy bonita delante del cine. Okay, so where's the cine? Cine está aquí. Is that Hernán Cortés? I have to actually pull in so I can see that. No, esto es Cristóbal Colón, no hay Hernán Cortés. And that's probably been pulled down by now, as it should be, because Cristóbal Colón was not a really great guy. And that's Christopher Columbus. Muy bien, pues vamos a volver. And Hernán Cortés wasn't a good guy either. Bien, pues vamos a ver. Nueva estudiante in Converse. You've taken a new Converse student under your wing. You're going to give her directions to 4 things around campus that will be helpful, but you're going to contextualize them based on other things. So, for example, for G dining hall, how would we contextualize that? We could say it's adentro de. What is G inside of, right? And the Centro de Salud, similarly Commons, and the Mickle Library. So I want you to pause the video, go ahead, write out a sentence contextualizing where these things are using your preposiciones de lugar. Pause the video now. Muy bien, vamos a continuar. Pues, so we're pretty much done with this, but for today I want you to look at 7, 1, 2, 3, and 5. And there's one thing we actually didn't go over because I kind of expected you to pick it up just through osmosis. And we're going to just take a look at that now so I can see if I can explain it. I'm going to have to zoom way in on this. I can't see anything. I don't know where I am in the textbook. Here we go. Preposiciones
con pronombres, ¿no? Y esto es bastante fácil. So instead of saying, so if you have a preposition like por, para, con, or whatever, you don't use yo or tú after it. You use mi and ti, and the mi has an accent. And it has an accent, of course, as we know. Some words in Spanish are the same. We differentiate them with an accent. So if we have one without an accent, it means my. If we have it with an accent, it means me, right? As an me in English. So you have to be careful with the accent there. But these are all pretty simple. So este cuadro, por ejemplo, aquí, you don't say este cuadro es para yo. You don't say that. You say para mí or para ti. But the rest of them are all pretty much the same. Or usted, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. You only have to be careful with the me and the ti. And con is a little bit tricky. Con means with, and you've probably heard of conmigo, with me, and you've probably heard of contigo because it's the name of a water bottle as well, with you, which actually is kind of brilliant marketing if you think about it. The water bottle goes with you. Oh, okay, that's cute. I just made that connection in my head right now. So contigo means with you, but these are the only ones that have a spelling change. With no other prepositions does it have a spelling change. Conmigo, contigo, right? So pay attention to those, and that'll come up actually in 7.5 with the prepositions. Aparte de eso, no, keep. What did I do? I'm not an expert in Windows, obviously, pero esto ya terminamos para hoy. Y hasta nos vemos mañana.